Want to speak real Greek from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at GreekPod101.com. Hi everyone, I'm Chrissy Papadopoulou. Γεια σε όλους, είμαι η Χρυσή Παπαδοπούλου. Welcome to the Greek Whiteboard Lessons. In this lesson you learn how to say where you're from in Greek. Let's get started. Okay, let's look at the dialogue. Imagine two people chatting and getting to know each other in a friendly environment. Από πού είσαι? Where are you from? Είμαι από την Αθήνα. I'm from Athens. Now let's look at the sentence pattern. This pattern will be the structure that all of our dialogues will follow. Είμαι από place name. I'm from place name. Please note that this sentence pattern requires a definite article in accusative case before the name of the place. So you'll always see ton, ti, tin, or to between the word από and the place depending on the gender of the city or region. Now let's look at some speaking examples. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. I'm from Thessaloniki. Είμαι από το Ηράκλειο. I'm from Heraklion. Είμαι από την Αλεξανδρούπολη. I'm from Alexandroupoli. Θεσσαλονίκη. Ηράκλειον. Αλεξανδρούπολη. Okay, now let's take a look at a few other useful phrases that we use in Greece to state where we are from. First we have Βόρεια Ελλάδα. Northern Greece. Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. And next we have Νότια Ελλάδα. Southern Greece. Νότια Ελλάδα. Νότια Ελλάδα. Νότια Ελλάδα. So, a person who's from Thessaloniki may also say Είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. I'm from northern Greece. But if a person is from Heraklion, they would say Είμαι από τη Νότια Ελλάδα. I'm from southern Greece. You probably already know that Greek islands are a big part of Greece. Therefore, we also use the following phrases. Νησιωτική Ελλάδα. Insular Greece. Νησιωτική Ελλάδα. Νησιωτική Ελλάδα. Νησιωτική Ελλάδα. And we also have Ηπειρωτική Ελλάδα. Mainland Greece. Ηπειρωτική Ελλάδα. Ηπειρωτική Ελλάδα. Ηπειρωτική Ελλάδα. In this case, a person from Athens would say Είμαι από την Ηπειρωτική Ελλάδα. I'm from mainland Greece. However, a person from Heraklion would say Είμαι από την Νησιωτική Ελλάδα. I'm from insular Greece. Because Heraklion is on the island of Crete. Do you remember how to say, where are you from?
Από πού είσαι? Από πού είσαι? Do you remember how to say I'm from? Είμαι από. Είμαι από. And how to say I'm from Athens? Είμαι από την Αθήνα. Είμαι από την Αθήνα. And how to say Northern Greece? Βόρεια Ελλάδα. Βόρεια Ελλάδα. How about Southern Greece? Νότια Ελλάδα. Νότια Ελλάδα. How would you say I'm from Northern Greece? Είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Είμαι από τη Βόρεια Ελλάδα. Do you remember how to say insular Greece? Νησιωτική Ελλάδα. Νησιωτική Ελλάδα. And how to say I'm from insular Greece? Είμαι από την νησιωτική Ελλάδα. Είμαι από την νησιωτική Ελλάδα. Lastly, do you remember how to say mainland Greece? Ηπειρωτική Ελλάδα. Ηπειρωτική Ελλάδα. In this lesson you learned how to say where you're from in Greek. Thanks for watching. I'm Chrissy Papadopoulou and I will see you on GreekPod101.com. Τα λέμε! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.